92.9. Hii ni KBC Radio Taifa. Kila kitu maishani kina sauti yaleta furaha. Radio. Sauti ya elimisha, yahimiza, yatuleta pamoja. Sauti ya Kenya. Radio Taifa. Sauti ya Kenya. Is she sick? Yani wewe ni mama ya Tiffany? I asked you a question. Are you pregnant? What? Not in the house. Kukadil fulani hapa mbaya. Kata Ivana. Wazi Arif. Kat is back. She's in Kenya as we speak. Wewe inaonekana unamjua mwanamke sana Moto. Huyu mwanamke ni moto wa kuotea mbali. I asked you how much money you wanted so you can stay away from my daughter. Kwa serious? What plan do you have for your life? Mwache saja mwe. Believe it or not, this one here is Tiffany's boyfriend. What? By the way, naitwa Jonte. Ili kupata Daniel chapter 3 kama sikiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811*815#. Shedraki, Meshaki na Abednego katika tanuru la moto. Danieli sura ya 3. Mfalme akaona watu 4, ingawa alikuwa ametupa watu 3 katika moto. Huyo alikuwa ni mtu wa 4. Mtu wa 4 anapotembea pamoja nawe anashangaza maadui. Kupata Daniel chapter 3, bonyeza *811*815#. *811*815#. Will never accept that deaf kid as my own brother. You simply cannot keep him here and treat him as if he were your son. I absolutely forbid you from referring to him like that. Don't get so worked up. Get my son as well as my silence, and I make a profit from both. For the sake of the whole family, you have to be mentally healthy and in control of your faculties. What happened yesterday cannot be repeated. I can help you to get that kid out of the house. Then you can demand a whole lot more money, promising to return him. They've stolen my money! All my money! All my money! If it isn't ready by the time Adrian gets here, you'll be in real trouble with me. Ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum, hujambo na karibu kwenye taarifa hizi za Darubini ya Channel 1, ikiwa ni tarehe 28 mwezi Aprili mwaka 2022 sawia na tarehe 27 mwezi mtukufu wa Ramadhan mwaka 1443. Mimi naitwa Juma Bhalo, mwenzangu wa lugha ishara ni Lucy Mwaura. Kwanza tuanze kwa vidokezo. Misa ya wafu ya rais mstaafu Mwai Kibaki kuandaliwa kesho uwanjani Nyayo. We'll be able to get about another 5,000 or more
of those petty offenders into the community service program. Takriban wafungwa 5,000 wa makosa madogo kuachiliwa huru kwenye mpango wa kupunguza msongamano gerezani na mrundiko wa kesi mahakamani. Na baraza la nafaka katika kanda ya Afrika Mashariki kuagiza ngano kutoka Serbia kukabiliana na uhaba wa ngano unaotokana na mzozo kati ya Urusi na Ukraine. Naam, karibu mtazamaji. Leo kama unavyoona niko peke yangu ndani ya studio. Dadangu Beatrice Gatonye yuko katika kaunti ya Nyeri akifuatilia shughuli nzima ya matayarisho ya mazishi ya aliyekuwa rais wa taifa hili Mwai Kibaki. Na viongozi katika kaunti ya Nyeri wamemsifia rais mstaafu hayati Mwai Kibaki kwa kuchangia pakubwa ustawi wa uchumi pamoja na kudumishwa kwa amani na uthabiti humu nchini. Wakizungumza kwenye kikao maalum cha bunge la kaunti ya Nyeri, viongozi hao walitoa wito kwa viongozi wa kisiasa humu nchini kumuiga Kibaki aliyeweka mbele maslahi ya Wakenya. Katika bunge la kaunti ya Nyeri, wakilishi wodi waliandaa kikao maalum kumuomboleza hayati Mwai Kibaki aliyekuwa mzaliwa wa kaunti hiyo. Gavana Mutahi Kahiga kwenye hotuba kwa kaunti hiyo alimtaja hayati kuwa shujaa aliyechangia pakubwa ustawi wa kiuchumi wa taifa hili uliokuwa umezorota. Today we have built a new highway everywhere, and it is only because Kibaki made us believe we could do that. Wabunge hao walimiminia sifa hayati Kibaki wakisema atakumbukwa daima. Nyeri has indeed lost a highly revered son. Kenya has lost a great statesman, a bold and compassionate leader who will be remembered for his passion to transform the country, having anchored his vision on economic growth, transparency and accountability. His passion to transform the country that so enhanced service delivery across all sectors, hence leaving a legacy of development. 20 years from the time he became president, our country is moving or is competing even with the most developed countries. Viongozi hao walitoa wito kwa viongozi wa kisiasa nchini kuiga mfano wa Kibaki ambaye alizingatia maslahi ya taifa hili. He also had a disdain for long motorcades, because we had come out of a period where whenever the president went somewhere, the whole government would go with him. So there'll be, but when President Kibaki assumed office, he was quite unhappy. Why does everybody need to fuatane? Si mtu wako na kazi yake, kila mtu afanye. Kibaki gave us back our life. He gave us hope, and he gave us the ability to start believing in ourselves, because we had lost it. For those who don't know, the previous years, you couldn't talk without looking behind your back. I went with a very nice proposal on what I thought he needed to help me do in Daragwa. And he told me kwamba sasa wewe unafikiri unaweza saidia watu na hiyo pesa yako ya mfuko, hiyo mambo yote leta kwa serikali. I had invited him for Harambe. Hiyo mambo yote leta kwa serikali ndio iko na pesa ya kusaidia watu. He operated and created self-independence and self-reliance as much as he could. And it is powerful to listen to an institution that could be described as if it was his child, in how he guided it to ensure that when it ran, it could actually run by itself. Serikali ya kaunti ya Nyeri imependekeza hospitali ya Narumoro level 4 kuitwa hospitali ya Mwai Kibaki level 4. John Jacob Kuria, Darubini. Na matayarisho katika shule ya kurekebisha tabia ya Odhaya yameshika kasi zikiwa zimesalia saa 48 pekee kabla ya mazishi ya rais mstaafu hayati Mwai Kibaki. Waandalizi wamekuwa wakifanya kila jitihada kuhakikisha kila kitu kiko shwari kabla ya ibada ya mazishi. Hali ni ya manyunyu katika eneo bunge la Odhaya
kaunti ya Nyeri. Katika uwanja wa shule ya urekebishaji tabia ya Othaya ambapo ibada ya wafu ya hayati Mwai Kibaki itafanyika, maandalizi yameshika kasi kwa ajili ya hafla hiyo ya mazishi ya siku ya Jumamosi. Gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga amesema serikali ya kaunti ya Nyeri inashirikiana kwa karibu na serikali ya kitaifa kuhakikisha matayarisho hayo yamekamilika kabla ya siku ya Jumamosi. What we can do, we have done. Spruce up the entire place. Our equipment, our machinery, everything is available for them. My staff are also working very, very closely with him, with the national committee. And for us is to give Mwai Kibaki a very, very decent funeral. Huku serikali ikifanya juhudi kuhakikisha kuwa hayati rais mstaafu anapata maziko ya kiserikali, wakazi wa Nyeri wametaja kifo chake kuwa pigo kubwa kwa taifa. Alitusaidia katika masomo na katika hospitali na mambo mengi ya kulima kama chai, majani chai, kahawa. Alitusaidia sana katika Kenya. Tena wakati hiyo uchumi ilikuwa iko safi sana, sababu vitu za kukula ilikuwa bei iko chini na mambo yake ilikuwa mazuri sana. Kulikuwa na mashida mingi ya barabara, kwa hivyo tunamkumbuka kwa hayo. Tunaambia Mungu, tunamuomba Mungu amride mahali atamweka pazuri. Walisema rais huyo mstaafu alirejesha matumaini kwa Wakenya kwa uongozi wa kitaifa. Mimi rais nikienda nyumbani napata barabara zetu ziko na rami, watoto wetu wamesoma vizuri. Kwa hivyo naweza mkumbuka kwa matendo yale mazuri alituashia kule Othaya. Bado na si Othaya peke yake, ukienda Kenya yote mzee Mwai Kibaki alijenga Thika Super Highway. Hiyo yote tunajifunia kwa matendo yake mazuri. Walitoa wito kwa viongozi wengine kuiga mfano wa hayati Kibaki na kuwahudumia ipasavyo wa Kenya. Wanaoomba viti hasa vigogo hawa ni wawili ambao ni Raila na Ruto mwenyewe. Wakati huu tungelitaka wawe na manufaa mazuri ambao kila mwananchi atawakumbuka nayo, sio siasa ya mdomo. Hayati Kibaki atazikwa Jumamosi nyumbani kwake huko Othaya. Beatrice Gatonyengetich, Darubini. Na kwingineko mtazamaji, ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta ametoa wito kwa makundi ya waasi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusitisha mapigano na kushirikiana na Rais Felix Tshisekedi kudumisha amani na uthabiti wa taifa hilo ambalo ni mwanachama changa wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Akizungumza kwa njia ya video jana jioni wakati wa mkutano wa pamoja kuhusu amani baina ya makundi tofauti nchini DRC ulioandaliwa na Kenya, Rais Kenyatta alikariri umuhimu wa kudumisha amani na mshikamano miongoni mwa raia wa manufaa ya taifa hilo. The value of peace is unique and uncontested for at least one central reason. Nothing enduring can be built on shifty soils of insecurity. Second, without laying down weapons and forging an unbreakable national compact to secure the DRC, the fruits of prosperity that all your people deserve, from the teeming rich endowments, will forever remain elusive. Third, without working towards unity and cohesion among all the people of the Democratic Republic of Congo, every separate section will forever remain a loser. Fourth, the recognition that a lifetime is a very, very short time. This makes it urgent for all the people of goodwill in the DRC to coalesce together and frantically set a foundation of prosperity by working tirelessly for an enduring peace. I speak to you in English, and I know many of you speak French. But I want to speak to you from my heart in a language that is yours.
Swahili. Na nawauliza kwa heshima kuu wenzetu ambao juzi sisi zote tumekubaliana ya kwamba nyinyi kama ndugu na dada zetu tutakuwa pamoja kwa safari ya kujenga Afrika Mashariki na kuunganisha Bahari Hindi na Bahari Atlantic, kulete watu wetu pamoja. Na ndio tukitembea pamoja tuweze kulete baraka na fanaka ambazo Mwenyezi Mungu ametupatia, na tuweze kuyatumia hayo kwa kuendelesha maisha ya wananchi wetu wote. Na mtazamaji, turejelee taarifa zinazofungamana na shughuli za mazishi ya rais mstaafu Mwai Kibaki. Matayarisho ya misa ya wafu ya kitaifa kwa ajili ya hayati Mwai Kibaki uwanjani Nyayo yamekamilika. Usalama umeimarishwa katika uwanja huo wa Nyayo, ambapo viongozi wa nchi, wanadiplomasia na maelfu ya Wakenya watakongamana kwa misa hiyo ya kumzika ama kumwaga rais wa 3 wa nchi hii kabla ya mazishi yake mnamo siku ya Jumamosi katika eneo la Udhaya, kaunti ya Nyeri. Benchumba na taarifa kamili. Alhamisi asubuhi usafiri ukakatizwa kwenye barabara za Processional Way, Uhuru Highway, Kenyatta Avenue na Aerodrome, wakati maafisa wa KDF wakifanya mazoezi kabla ibada ya wafu hapo kesho ya hayati rais mstaafu Mwai Kibaki. Katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo, heka za maandalizi ya ibada ya wafu zilisheheni. Mbwembwe za bendi ya kijeshi, waimbaji wa ikulu, na kisha wanafunzi kutoka shule ya upili ya wavulana ya Starehe walifanya mazoezi kuhakikisha kila kitu kitakuwa shwari wakati wa ibada maalum ya hayati rais Kibaki. Msanii Kefa Bonda alisema ni mmoja wa wasanii walioalikwa kutumbuiza kwenye hafla hiyo. I'm here specifically to actually raise and encourage the hearts of the family of our hero, that is Mwai Kibaki. Akiwa na uzoefu wa miaka 12 kwenye usanii wa muziki, Bonda ambaye alikuwa akimtumbuiza hayati rais mstaafu Daniel Moi wakati wa siku zake za uzeeni, alisema itakuwa heshima kuu kuhusika kwenye ibada ya marehemu rais Kibaki. During Mashujaa, I was also honored as one of the heroes from Kisii for the works that I do through the talent that I have in singing. So I was at the Parliament House, singing, and I'll be here tomorrow singing. And then again, I'll go to Udhaya, his home. I'll be doing some numbers as they bury him. Maafisa wa serikali waliandamana na viongozi wa kidini kukagua maandalizi katika uwanja huo. Walisema ibada hiyo itaongozwa na mila za dini tofauti, japo itaongozwa na kanisa Katoliki. But as a request of the family, and because former president was a very staunch Catholic, we will be having a mass. Japo tosali katika namna ya sala ya Kikatoliki, lakini zashirikisha jamii nzima ya mwananchi wa Kenya na wote wataotoka nchi mbalimbali kuja kuomboleza nasi. We want to learn to emulate his good examples, the integrity that he had as a president, the closeness that he had within his church and through his church to God and to his people, the Kenyans. Kufikia sasa maandalizi yamekamilika katika uwanja wa Nyayo. Kinachosubiriwa sasa ni Wakenya kumiminika ndani ya uwanja huu kuanzia mwendo wa saa 11 alfajiri ili kuweza kuhudhuria ibada ya maombi ya mwenda zake Rais Kibaki. Nikiripotia Darubini kutoka uwanja wa Nyayo hapa Nairobi, mimi ni Ben Chumba.
Naam, shukran sana Ben Chumba kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, naona ujumbe kutoka kwa Anthony Kioko akiwa eneo la Thika. Anasema kwamba inaonekana leo pia hatutakuwa na darasa la sign language ama la lugha ya ishara, tuko kwenye mapumziko. Bila shaka mwalimu kama hayupo na darasa pia huwa halipo. Na kufikia hapo mtazamaji, tupate pumziko fupi, tarejea na taarifa zaidi. Hitaji katika Kenya nzima watoto wasome wote, sio tu primary. Primary siku hizi ni kitu kidogo. Primary hapana masomo, hiyo ni mwanzo tu, mtoto anaanza kusoma primary basi. Hiyo wewe hapa ulipokuwa bado kusoma ulifikiri mtu akisoma primary amesoma? Hapana, hiyo ni kazi ya mtoto, anasaidiwa asome hiyo. Just of course masomo yanaanza wakati ameingia high school. That deaf kid as my own brother. You simply cannot keep him here and treat him as if he were your son. I absolutely forbid you from referring to him like that. Don't get so worked up. Get my son as well as my silence, and I make a profit from both. For the sake of the whole family, you have to be mentally healthy and in control of your faculties. What happened yesterday cannot be repeated. I can help you to get that kid out of the house. Then you can demand a whole lot more money, promising to return him. They've stolen my money! All my money! All my money! If it isn't ready by the time Adrian gets here, you'll be in real trouble with me. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Na karibu mtazamaji, kama kilivyoashiria kitambulisho, sasa ni wakati wa biashara. Baraza la nafaka katika kanda ya Afrika Mashariki limeafikia mkataba kuagiza ngano kutoka Serbia ili kukabiliana na uhaba wa ngano uliosababishwa na mzozo kati ya Urusi na Ukraine. Chini ya mkataba huo, tani 1150 za ngano zitaagizwa kutoka Serbia kila mwezi. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa biashara. Kenya iliagiza tani milioni 2.4 za ngano mwaka 2021 kukidhia mahitaji ya ngano humu nchini. Na sasa Kenya inatarajiwa kuagiza ngano zaidi mwaka huu kwa watengenezaji unga wa ngano wanaotegemea zaidi ngano inayoagizwa kutoka nje, kwani ngano iliyozalishwa humu nchini haiwezi kukimu mahitaji. Hata hivyo, mzozo kati ya Russia na Ukraine umetatiza uagizaji ngano na kusababisha bei ya bidhaa za ngano kupanda. Baraza la nafaka katika kanda ya Afrika Mashariki limeafikia mkataba wa kuagiza tani 1150 za ngano kutoka Serbia kila mwezi. Ukraine and Russia were very significant exporters of grains, especially wheat, to the Kenyan market. So I got in contact with the East African Grain Council, with the Millers Association, and we are trying to see whether Serbia can step in, because there might be some problems with the supply of wheat in the next few months. Wakati huo huo, mpango wa elimu dijitali umepigwa jeki kufuatia mkataba baina ya benki ya Credit, kampuni ya Microsoft Africa na Codris Africa ili kuimarisha masomo yanayotolewa kimtandao baada ya taasisi ya kuandaa mitaala ya Kenya kuidhinisha rasmi silabasi ya masomo ya kimtandao.
Hatua hiyo inaambatana na mpango mahususi kuhusu elimu dijitali wa mwaka 2022-2032 ili kuimarisha utumizi wa teknolojia ya ICT katika sekta za kijamii na kiuchumi. Hatimaye zaidi ya vijana 1,100 humu nchini watapokea mafunzo katika kipindi cha miaka 4 ijayo chini ya mpango wa Powerland wa kuendeleza elimu kuhusu teknolojia ya habari na mawasiliano. Katibu mwandamizi katika Wizara ya ICT Nadia Abdalla amesema mpango huo utahimiza utumizi wa teknolojia ikizingatiwa wakati wa janga la corona ambapo taasisi nyingi zilitoa huduma zao kielektroniki. Support them is because right now this is the particular tool that a lot of young people need so that they can be trained, so that they can be able to have their own jobs. For the longest time, young people always wanted like white collar jobs, and then COVID came. It taught us how you can work from anywhere you are. And then now the lack of knowledge and the lack of this particular experience, especially as developers, it's become very tricky for young people to be employable. Mpango wa Powerland unatekelezwa kuimarisha ujuzi wa vijana kuhusu utumizi wa teknolojia katika nchi 10 za bara Afrika. Una nini? Shida ya pesa. Kama hii ndio nafikiri itakuwa sababu ya mimi kumsamehe Baji. Well, thinking wrong. Mume unamfahamu, alipi deni. Usimwambie kwamba nimelipa hilo deni. Na wala usimwambie chochote kunihusu. Mbona usimwambie mume wako? Si ndio mwenzako wa ndoa ama? Interview ilikuwa ya kulewa ama mlipewa pombe kama kazi? Tazamaji, baada ya mwenzangu Bhalo kuwajibika, karibu sasa tujitose nyugani. Kama kawaida, wengi wanatarajia David Mukipenda KD, mshindi wa nishani ya shaba kwenye mashindano ya bara Afrika mwaka 2019, Max Mila Imali alisawazisha rekodi ya kitaifa ya mbio za mita 200 huku akimaliza wa kwanza kwenye mbio za kitaifa za majaribio zilizoandaliwa katika uwanja wa Kasarani hapa jijini Nairobi. Mbio hizo zilitumiwa kuchagua kikosi kitakachowakilisha Kenya kwenye mashindano ya riadha ya bara Afrika nchini Mauritius. Kenneth Kiprop hakuwa na kibarua kigumu katika fainali ya mbio za mita 10,000 aliposhinda kwa muda wa dakika 28 na sekunde 6 mbele ya Julius Chepkwony na Abraham Longosiwa waliomaliza katika nafasi za 2 na 3 mtawalia. Kiprop alimaliza katika nafasi ya 2 katika mashindano ya mbio za nyikani za kitaifa zilizoandaliwa huko Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu mwaka huu. Paul Tanui hakumaliza mbio hizo. Itakuwa mara yangu ya kwanza kwa maana hatukuweza kusafiri na wakati wa cross country. Sasa nafikiria itakuwa mara yangu ya kwanza. Nashukuru Mungu na waandalizi wote katika mbio hii. Okay. Especially Milika na Barnabas and others. Nashukuru sana. Nashukuru timu Western kwa kutunipea nafasi nikuje niwakilishe. Weisman Were wa KDF alishinda mbio za mita 400 na 110 kuruka viunzi huku akiandikisha rekodi bora ya sekunde 13.80 kwenye mbio za mita 110. My expectation in the hurdles has been good and my aim is to go for the championships in Mauritius and bring a medal back home because it has been my dream for a long time. And the way I'm seeing things are going, things are flowing up, things are good. Fainali nyingine zilizoandaliwa kwenye siku ya pili ni pamoja na mbio za mita 100 kuruka viunzi na mita 100 kwa wanariadha 4 kupokezana kijiti. Timu ya polisi ilipokonywa taji ya mbio za kupokezana kijiti baada ya kufanya makosa uwanjani, huku KDF ikipokea taji hiyo. Mashindano hayo ya majaribio yatakamilika kesho ambapo mwanariadha aliyeshikilia rekodi ya bara Afrika Ferdinand Omanyala na Noah Kibet watashiriki. Nikiripotia spoti, naitwa Nora Mungi.
Ilikuwa ni fainali ya mashindano hayo ya siku 3 ambapo timu ya polisi ilionekana kutawala mbio mbalimbali. Kwenye mbio za mita 100 kwa wanawake, Maximila Imali aliibuka mshindi mbele ya Jacinda Nyamahunge na Monica Zafania waliomaliza katika nafasi za 2 na 3 mtawalia. Kwenye mbio za mita 1500 kwa wanawake, Jacqueline Chepkoech alichukua muda wa dakika 9 na sekunde 26 kumaliza wa kwanza mbele ya Selfin Chepsol aliyemaliza wa pili, huku Karen Chebet akiridhika na nafasi ya 3. Sikuwa na expect kuwin kwa sababu training yangu ijakuwa poa vile. Mi nilijoin Kenya Police juzi, so still niko college, but nashukuru Mungu nimeweza kuwin leo kurepresent Kenya pia na kurepresent Police Championship. Nataka kwanza nishukuru coaches wangu kwa kunisaidia kwa mazoezi, kunipea program. Kama singekuwa na coaches, singeweza kushinda hii race ya leo. So nataka nishukuru pale nisaidia kwa speed walk na endurance. Mshikilizi wa rekodi ya Afrika kwenye mbio za mita 100 Ferdinando Manyala alishinda mbio hizo na kujikatia tiketi ya kushiriki mashindano ya bara Afrika yatakayoandaliwa nchini Mauritius. Race imekuwa poa. Weather iko poa sana, but 10:04 bado ni fast. It's the first time here. It was just coming out here with my coach. My coach did everything he can so that I can run the curve well, and it's working. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Tazamaji, tuwe radhi kwa mchanganyiko wa picha. Ilikuwa ni siku ya mwisho ya mbio hizo za kitaifa za majaribio, wala sio siku ya pili, lakini walekezi wangu wabadilisha shughuli sasa iko imara. Waziri wa michezo Amina Mohamed leo alizindua rasmi mbio za marathoni za Nairobi zitakazoandaliwa tarehe 8 mwezi Mei. Mbio hizo kwa jina Uhuru Classic zitaandaliwa kwenye mkondo wa Nairobi Expressway, huku maelfu ya wanariadha wa humu nchini wa mataifa ya kigeni wakitarajiwa kushiriki. Waziri Amina alisema mbio hizo ni ishara ya mafanikio ya Rais Uhuru Kenyatta katika kuimarisha sekta ya michezo na miundo msingi. Kinara shirikisho la riadha humu nchini Luteni Jenerali mstaafu Jackson Tuwei alipongeza serikali kwa mchango wake wa kuboresha mbio hizo za marathoni za Nairobi. Aidha, mbio hizo zina kitita cha shilingi milioni 6 kwa washindi wa mbio za kilomita 42. Mbio hizo zitaanzishwa na kukamilika katika uwanja wa taifa wa Nyayo hapa jijini Nairobi. Tukisonga mbele ni kwamba Liverpool imarisha matumaini ya kufuzu kwa fainali ya ligi ya klabu bingwa barani Ulaya baada ya kuishinda Villarreal 2-0 kwenye mechi ya mkondo wa kwanza ya nusu fainali katika uwanja wa Anfield jana usiku. Mechi ya marudiano itaandaliwa katika uwanja wa El Madrigal wiki ijayo. Liverpool Sadio Mane alipachika kimiani bao la pili na kuihakikishia the Reds ushindi huo muhimu. Hapo mtazamaji, nakamilisha Darubini Michezo leo usiku uwanja ni Old Trafford. Sijui mambo yatakuwa vipi. Vijana wa Ralf Rangnick, Manchester United dhidi ya Chelsea, walipigwa na Arsenal, wakapigwa na Liverpool. Umekuwa ni msimu wa United kwenye nyanyaso. Sijui leo kama watajiondolea fedheha. Sina cha kusema, tusubiri hadi dakika za mwisho za mchuano huo. Kama kawaida, wengine wananiita KD. Bye bye kwa sasa. Na bila shaka Karanja David, huu umekuwa ni msimu wetu sisi Manchester United, kunyanyaswa, kudhalilishwa na kupigwa na kila mmoja, sio Arsenal na Liverpool peke yake, hata Watford na wengineo walioko kwenye mkia wa jedwali la ligi ya soka Uingereza wamekuwa kitunyanyasa. Matumaini labda ni kuanzia msimu ujayo baada ya kusajiliwa kwa kocha mpya Erik ten Hag. Na mtazamaji, kufikia hapo hatuna la ziada, ndiyo tunatamatisha taarifa hizi za Darubini ya Channel 1, na ikiwa zimesalia siku 2 ama 3 ili kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhan, huenda mimi na wewe tusionane hapa hewani siku ya Eid. Kwa hivyo nasema in advance Eid Mubarak kwa Waislamu wote. Assalamu alaikum. Mimi naitwa Ahmed Juma Bhalo, mwenzangu wa lugha ishara ni Lucy Mahura. Kwa heri.
kweli wa ndugu. Let me buy you lunch later on today, huh? Excuse me? Umefuata nini? Laban ameniambia ukweli leo. I can keep a secret. Trust me, Dad. Hapa mimi nafikiria biashara tu. Kuna tatizo lolote na Pili ambalo wewe walijua? Lakini wewe kuja hapa bila kuniambia sio kaida yako. Na ukirudi mikono mitupu. Ni mara ngapi?